මෙන්න දැන් ලැබුණු පුවතක්. තලංගම පොලිසිය ආසන්න හීනටි කුඹුර නිවාස සංකීර්ණ මාර්ගයේ බෝම්බයක් පිපිරී දෙදෙනෙකු තුවාල ලබා තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාත බාර උසස් පොලිස් නිලධාරියෙකු පැවසුවේ සිද්ධියෙන් පිරිමි අයෙකු හා කාන්තාවක මියගොස් ඇති බවයි. තුවාල ලැබූ දෙදෙනා ප්‍රතිකාර සඳහා ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. එහි අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පැවසුවේ අවුරුදු 9ක ගැහැණු ළමයෙකු සහ මවක් සිද්ධියෙන් තුවාල ලබා ඇති බවයි. මව බරපතල තුවාල ලබා ඇති බවද රෝහල් අධ්‍යක්ෂකවරයා පැවසුවා. සිඳුයන් ஸ்தூதிகான் தற்போது கிடைத்த செய்தி. தலங்கம போலீஸ் நிலையத்திற்கு அருகில் ஹீனட்டி கும்புர வீடமைப்பு திட்ட வீதியில் இடம்பெற்ற குண்டுவெடிப்பில் இருவர் உயிரிழந்ததுடன் மேலும் இருவர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். பெண்ணொருவரும் ஆணொருவரும் சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளதாக மேல் மாகாணத்திற்கு பொறுப்பான உயர் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் சம்பவத்தில் காயமடைந்த மேலும் இருவர் தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். 9 வயதான பெண் பிள்ளை ஒன்றும் தாயொருவருமே காயமடைந்துள்ளதாக வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார். தாய் பலத்த காயமடைந்துள்ளதாகவும் வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் மேலும் தெரிவித்தார். Stephanie, thank you, Judith. In news just in, 2 persons have been killed following a bomb blast reported from the Heenati Kumura housing scheme located in close proximity to the Thalangama police. A high-ranking police official of the Western province noted that the victims were one male and a female. 2 persons suffered injuries in the explosion and were admitted to the HT National Hospital. Director of the hospital, Dr. Anil Jasingha, noted that a 9-year-old girl and another woman were among the injured. And Dr. Jasingha also noted that the woman has suffered serious injuries in the explosion.